Lassen sie Mitchen in etwas Verzellen, was niemand in der Frankfurter Börse sie wissen lassen will, der Unterschied zwischen einer Person, die mit 4000 Euro auf dem Bankkonto stirbt, und einer Person, die ein finanzielles Imperium in ihr Enkel weitergeht, ist nicht Intelligenz. Es ist kein Talent. Es ist nicht einmal Hardarbeit. Es ist ein einziges Fragment in Wissen, in Idee, ein mentales Modell, in Veränderung in der Architektur dessen, wie sie über Geld denken, in die Tragödie, die War Tragödie, die einem das Herz bricht, ist, dass dieses Wissen nicht verborgen ist. Es ist nicht in einem Safe in der Schweiz eingeschlossen. Es wird nicht durch geheim Handschläge in exklusiven Clubs im Münchner Nobelviertel Bogenhausen weitergegeben. Es ist für jeden frei zugänglich, der bereit ist, langgenig still zu sitzen, es zu verstehen. Aber die meisten Menschen halten niemals in. Die meisten Menschen sind viel zu beschäftigt mit Rennen. Sie rennen dem nächsten Gehalt hinterher. Sie rennen dem nächsten Kauf hinterher. Sie rennen vor der Angst davon, die sie niemals verlässt. Genies, hartnäckig Angst, dass es niemals genieg ist, dass der Boden unter ihren Füßen immer nur invers petit zahling vom zusammenbrechen entfernt sein kann. Und wenn sie rennen, bleibt ihr Geld stehen. Es liegt in Büglichen Träg auf einem Girokonto. Bringt nix ein, tut nix, but nix auf. Es arbeitet nicht für sie. Sie arbeiten dafür. Sie haben das Prinzip umgekehrt. Es war schon immer so. Ich habe mehr als 70 Jahre damit verbracht, in einzig Frage zu studieren. In einzig Frage, das ist die Frage, die jede Investitionsqualität hat, die ich gegeteilt habe, jedes Unternehmen, das ich gekauft habe, jede Entscheidung, die ich getroffen habe. Die Frage lautet nicht, wie man Geld verdient. Die Frage lautet, wie Geld mehr Geld generiert. Die erste Frage ist die Frage eines Arbeiters. Sie setzt vor uns, dass sie der Motor sind. Sie setzt vor uns, dass ihr Hin, ihr Stunden, ihr Aufwand, ihr Burnout die Quelle der Reichtum sind. Und wenn sie das glauben, werden sie sehr hart für sehr lange Zeit arbeiten und in mit sehr wenig stehen, weil die Menschen Aufwand, die ein Menschen einem Leben produzieren kann, endlich ist. Sie hat ein Limit. Sie erschöpft sich. Aber dies white Frage lautet, wie generiert Geld mehr Geld? Das ist die Frage eines Kapitalisten. Das ist die Frage eines Eigentümers. Und die Antwort auf dies Frage enthält den Mechanismus, der mehr Wohlstand generiert hat als jede in der Erfindung in der Geschichte der Menschheit. Hut werde in dies Antwort geben, nicht als Theorie, nicht als in Abstraktion, die bei einem Abendessen beeindruckend klingt, sich aber in dem Moment verflüchtigt, in dem sie versuchen, sie anzuwenden. Ich werde ihnen sex spezifisch, konkret und testbar beschleuniger vorstellen. Sex Hebel, die, wenn sie in der richtigen Reihenfolge beteiligt werden, in kleinsamen Ersparnissen, selbst einen bescheidenen und peinlich kleinen Hoffen, in ein System verwandeln, das von selbst wuchst. Aber bever wird dort einkommen, muss ich sicherstellen, dass sie etwas Fundamentals verstehen. Ich muss sicherstellen, dass sie das Umfeld verstehen, in dem sie agieren. Denn wenn sie das Umfeld nicht verstehen, werden die Beschleuniger keinen Sinn ergeben. Sie werden sie hören, mit dem Kopf nicken und dann genau zu dem zurückkehren, was sie vorher getan haben, und das will ich nicht. Ich habe so viel Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken, einen Menschen zu verschwenden, die nur mit halbem Ohr zu hören. Also halten sie in Bedem, was sie gerade tun, konzentrieren sie ihre Aufmerksamkeit ganz auf den Bildschirm, denn die nächsten 60 Minuten contain das wichtigste finanzielle Gespräch ihres Lebens sein. Lassen sie uns beginnen, das Problem, das die meisten Menschen niemals sehen, ist die Kraft, die in diesem Moment gegen sie arbeitet, nicht gegen sie persönlich, sondern gegen die noch nicht auf der richtigen Seite der finanziellen Gleichung stehen. Sie arbeitet lies, unsichtbar, Bescheid und Neid. Ich nenne sie den schleichenden Verlust. Es funktioniert so, sie verdienen Geld, sie geben Geld aus, sie versuchen, die Differenz zu sparen. Aber die Differenz ist immer kleiner, als sie es geben hat. Das Auto muss in die Werkstatt, die Versicherungspremis gestigen, die Kinder brachen neu schulsigen. Der Kühlschrank geht am schlimmsten Freitag des Jahres kaputt, und weil ihnen dadurch etwas Geld für den großen Einkauf fällt, können sie nicht in großen Mengen kaufen und zahlen so einen Herren Stückpreis für Lebensmittel. Sie können sich gerade nicht leisten, some Zonars zu gehen. Also werden sie, bis aus dem kleinen Problem eines Problem geworden ist. Sie schaffen es nicht, genug für das Investment Depot beiseite zu legen. Also lassen sie das Geld auf dem Girokonto, wo es fast nichts einbringt. Und wenn das alles passiert, steht die Inflation, lies, bestendig, unbarmherzig, du Euro. Denn sie vor 2 Jahren gespart haben, kann heute nur noch Waren im Wert von 65 Cent kaufen. Die Altersvorsorge, die sie mit wir zu geplant haben, sieht mit 55 Wellig anders aus. Die Zahlen,
die Jaen Stgenia Gershenen, Reichen nicht mehr aus. In Niemann hat sie Juren, das sich der Boden unter ihren Fuen bewegt, das ist kein Peck, das ist kein Verschwörung, das ist Mathematik, die auf der falschen Seite der Kontobuch superiert, die Reichen verstehen in Wahrheit, oft die meisten Menschen niemals stohen, sie verstehen, das ist zwei Arten von finanziellen Kräften auf der Welt, Eastchit Kraft, die ihr Geld absaugen, und Eastchit Kraft, die ist zu ihnen heransehen, in ihr ganzes finanzielles Leben, vom Tag ihres ersten Gehalts bis zu dem Tag, in dem ihr Nachlass geregelt wird, ist nichts anderes als ein Kampf zwischen diesen beiden Kräften, die meisten Menschen haben, und das ist ihr Eigenschaftsschwer, ihr finanzielles Leben so organisiert, dass die Absaugkraft starker sind als die Anziehungskraft. Sie haben mehr Schulden als Vermögenswert, sie haben mehr Verbindlichkeiten als Einkommensstrom, sie haben mehr Konsum als Production, und mit jedem Tag, mit jeder Woche, mit jedem Monat wird die Differenz größer, nicht drastisch, nicht als auf einmal, sondern schrittweise. Wie Wasser, das den niedrigsten Punkt einer Landschaft sucht, die sechs Beschleuniger, die ich gleich mit ihnen teilen werde, sind kein blowen Anlagetips, es sind kein Aktenempfling oder Immobilienstrategien oder Tricks. Ein höheres Gehalt aus ihr Handeln, es sind strukturelle Veränderungen, es sind Mechanismen, das Gleichgewicht der finanziellen Kraft so zu verändern, dass die Kraft, die das Geld zu ihnen heransehen, starker werden als die Kraft, die es wegschieben. Wenn dies Veränderung eintritt, und sie wird eintreffen, wenn sie dies Beschleuniger nacheinander anwenden, wird sich die Trajektorie ihres finanziellen Lebens, anfangs nicht drastisch, aber siendert sich, und sobald sich die Richtung dort, erledigt die Mathematik des Insuffizienzes den Rest, sprechen wir über den ersten Beschleuniger. Beschleuniger 1, die Sicherheitssperre. Die meisten Menschen denken, das Ziel in den persönlichen Finanzen sei das Investieren. Sie irren sich, das Ziel, das Fundamental, nicht verhandelbar und unumgänglich Hauptziel ist, das aufzubauen, was ich die Schitzmauer nenne. Hier ist die Physik dahinter wichtig. Stellen Sie sich vor, Sie versuchen, ein Lagerfeuer anzuzünden. Sie haben exzellentes Holz. Sie haben ein Schachtelstreichhölzer, aber das Holz ist nass. Jedes Mal, wenn Sie ein Streichholz anrühren, lugt es kurz auf. Sie halten die Flamme in das Holz, Sie nistert, kommt in Erlicht. Sie verbrauchen ein Streichholz, dann noch eins, und dann das nächste. Sie lernen die ganz Schachtel beim Versick, das Feuer zu entzünden, und instän Sie in der Kälte. Sie sind frustriert, und Sie haben keine Optionen mehr. So fällt es sich an, wenn man versickt, Wohlstand und ein Polster aufzubauen. Jeder Investor wirklich Christen, die einen treffen, in ander werden sie treffen, weil das Leben nicht einfach ist. Das Leben hat Nuancen, Kanten und in Wahrheit sind Komplikationen. Kreis lässt die Flamme aus, bever sie sich ausbreiten kann. Das Auto get kaputt, in unerwartet Rechnung kommt, der mit der Earth den Mietzens, und die kleinen Ersparnisse, die sie hatten, sind aufgebraucht, was gerad anfing, sich an zu huffen, wird sofort wieder für den not voll abgesiegen, sie fangen wieder benullen, das ist kein persönliches Versagen, das ist ein struktureller Fehler, sie versuchen, ein Führer mit nassem Holz anzuzünden, die Schutzmauer lässt dieses Problem, es ist ein Sparguthaben, Gedren von ihrem Investmentdepot, Gedren von ihrem Girokonto, das als vollkommen unabhängig betrachtet wird, unantastbar unter allen Umständen, in einem nachgewiesenen Notfall, äquivalent zu 3 bis 6 Monaten ihrer grundlegenden Lebenshaltungskind. Ich weiß, was Sie denken, dass Sie kein Geld haben, ein Polster zu schaffen, dass Sie, wenn Sie Geld übrig hätten, schon längst eins gebaut hätten, und ich verstehe diese Argumentation, aber Sie haben die Kostelitet verdacht. Sie schaffen kein finanzielles Polster, weil Sie zusätzliches Geld haben. Sie schaffen dieses Polster, indem Sie es wie ein Festausgabe behandeln, nicht als optionales Extra, das Sie in von allem bezahlen, sondern wie eine Rechnung, ein obligatorisch Zahlung in Ihr eigenes finanzielles Fundament, die aller Zahlung, die Sie zeigen, wenn Geld eingeht, vor den Lebensmittel, vor den Streaming-Abos, vor dem Restaurantbudget am Freitag, selbst wenn es nur 50 Euro im Monat sind, die zu einer Sicherheitsmarge beitragen, selbst wenn es nur 25 sind, der Beitrag ist weniger wichtig als die Beständigkeit der Gewohnheit. Nun, warum ist das ein Beschleuniger und nicht nur ein defensiver Ratschlag? Wenn Sie eine Sicherheitsmarge haben, wird sich etwas in Ihrem Gehirn, Cognition Swissworks nennen dies die Freigabe von kognitiver Bandbreite, der Stress der finanziellen Fragilität. Die Stundigung sich zu fragen, was passiert, wenn etwas schief geht, verbraucht eine enorme Menge ihrer mentalen Prozessorleistung. Untersuchungen haben gesehen, dass dies chronische finanzielle Angst die effective cognitive function significant reduziert. Sie hält ihr Gehirn in einem rein reaktiven Modus gefangen,
siek nen nicht planen, siek nen nicht strategisch denken, siek nen nur auf den Notfall reagieren, der direkt vor innen liegt. Wenn in Sicherheitszone existiert, sinkt die Angst. Ihr Gehirn schaltet is verlässt den Berlebensmodus und geht in einen anderen Modus über, einen Planungsmodus, einen Zukunftsorientierter Modus. Plötzlich nen sie 3 Monate vorausgehen, 6 Monate vorausgehen, ein Jahr vorausgehen, siek nen proaktiv und sky dingen treffen anstatt impulsive Reaktionen. Sie werden finanziell zu einer besseren Version ihrer selbst. Nicht weil sich ihr Intelligenz verändert hat, sondern weil sich ihr Umstand verändert haben. Die Sicherheitssperre ist nicht aufregend. Sie wird sie nicht von allein reich machen. Aber nichts von dem, was ich ihnen noch sagen wird und sie richtig funktionieren. Sie ist das Trockenholz. Und sie wird dies nicht brennen. Bauen sie source das Polster auf, Specialnigers y. Das Kompetenzbundle, wenn sie die Reserveaufgebot haben, ist durch Specialniger kein Anlageprodukt. Es ist kein Index Fonds oder eine Immobilie. Es ist etwas, das Jedermarktkreis standhalten. Jede wirtschaftliche Turbulenz überleben und sich über ein ganzes Leben hinweg akkumulieren wird. Erwerbskraft. Nun möchte ich hier vorsichtig sein, denn wenn die meisten Menschen hören, dass sie ihr Erwerbskraft steigern sollen, denken sie, der Ratschlag lautet, härter zu arbeiten, mehr Stunden zu machen, einen Zweitjob anzunehmen, sich abzurackern. Das ist nicht das, sap ich sage, härter zu arbeiten ist linear, mehr Input, mehr Output, derselbe Mechanismus, Gears Volumen, und wie wir am Anfang besprochen haben linear Mechanismen ein Limit, siek nen nur in begrenzte Anzahl von Stunden arbeiten, siek nen sich nur bis zu einem gewissen Punkt anstrengen, bever der Körper versagt oder der Geist zerbrecht. Was ich beschreibe, ist etwas anders. Ich beschreibe die Multiplikation von Wort durch die Strategies Kombination von Figiden. Lassen Sie mich das mit einer Analogie erklären. Ein einzelnes Instrument, gespielt von einem kompetenten Musiker, erzeugt einen schönen Klang. Ein Violin kann ein Publikum bewegen. Ein Klavier kann einen Raum mit Schönheit füllen. Das sind wertvoll Dinge. Aber ein Orchester, das bewusst zusammen für ein verschiedener Instrument, die gemeinsam spielen. Wobei jedes etwas beiträgt, was die anderen nicht können, produziert etwas exponentiell Gears als die Summe seiner Teil. Die Kombination schafft ihn. Klangliche Dimension, die kein einzelnes Instrument allein jemals erreichen kann. Ihr Figiden sind Instrument. Die meisten Menschen folgen der konventionellen Weisheit der Spezialisierung. Sie verbringen ihr ganzes Leben damit, ein einziges Instrument zu meistern. Sie werden Experten Buchhalter, Experten Ingenieur, Experten Texter, und diese Expertise hat einen echten Wert. Aber die Sprungen der Erwerbskraft, die Bergenge von einer Einkommensklasse in ein dramatisch Hecher, werden fast nicht erreicht, dass man noch mehr zum Experten in dem Wort, was man ohnehin schon weiß. Sie entstehen durch das Erlernen einer zweiten Figkeit, einer dritten Figkeit, in deren Kombination auf ein Wies, die der Markt so noch nie in einer einzelnen Person während gesehen hat. Der Ingenieur, der lernt, klar mit einem nicht technischen Publikum zu kommunizieren, wird wertvoller als der technisch brillanteste Ingenieur, der nicht erklären kann, was bot. Der Verkäufer, der grundlegend Datenanalyst lernt, werden die Lage versetzt, Erkenntnis zu liefern, die kein reiner Verkäufer bieten kann, die Pflegekraft, die lernt, klar zu schreiben, kann schließlich öffentlich Richtlinien beeinflussen, Gemeinschaften aufklären und Unternehmen aufbauen. Die Kombinationen sind nicht zufällig, sie sind strategisch. Hier ist das Prinzip, das sie verinnerlichen sollten, betrachten sie ihr aktuell Hauptfähigkeit, das, was sie beruflich und mit echter Kompetenz tun, nun fragen sie sich, was ist die eingrenzende Fähigkeit, die, wenn sie mit meiner Hauptfähigkeit kombiniert wird, in selten Kombination auf dem Markt schafft, selten Kombination in erzielen Premiumpreis. Der Markt ist nicht sonderlich daran interessiert, argwöhnlich Raten für den zu zahlen, da im Überfluss findet, sollt exorbitant Preis für Verknappung, in ein gegoogelt Bundle und Figiden schafft ihn Art von Verknappung, die nicht leicht replisiert werden kann, dass sie die Jar erfordert, die sie bereits mit dem Meister in der ersten Figkeit verbracht haben, plus die Zeit, die sie in dies weit investiert haben. Ich mag präzise sein, sie müssen kein Expert in der zweiten Figkeit sein, sie müssen nicht unter den Besten ein Prozent sein, sie müssen kompetent über dem Durchschnitt sein, wo unter den Besten von 25%. In die Kombination selbst erledigt die Arbeit, die Kombination ist der Wettbewerbsvorteil. Euro, denn sie in die Entwicklung ihrer Figiten investieren, bring über das Leben hinweg mehrfach Ertrag. Ich habe es schon oft gesagt und ich sage es wieder, weil es in der bestendigsten unterschätzten Wahrheiten in dem persönlichen Finanzen nie. Das Vermögen mit der höchsten Rendite auf der Welt ist der eigener Geist. Wenn gut gepflegt wird, beschleuniger 3, der Vermögenswert. Nun kommt
kommen wir zu dem Moment, auf den die meisten Menschen geirrtet haben. Der Moment, in dem wir über Geld sprechen, darüber, Geld zu verdienen. Aber ich mag mit dem anders gern als die meisten Finanzratgeber, die sie gesehen haben. Ich mag mit ihnen nicht abstrakt aber spezifisch und legivical sprechen. Ich mag mit ihnen über die psychologische Transformation sprechen, die stattfinden muss, bever Argentin in lage Strategie funktionieren kann, denn hier ist die Wahrheit über das Investieren. Die niemand auf das Cover von Finanzmagazin druckt, die Mechanik eines guten Investments ist. Nicht kompliziert, es sind kein Geheimnis, jeder halbwegs intelligent Mensch kann sie in einem, nachmittig verstehen, kaufen sie günstig, breit diversifiziert Indexfonds, halten sie über Jahrzehnte, reinvestieren sie die Dividenden und verfallen sie bei Marktschwankung oder Rezessionen nicht in Panik. Das repräsentiert 90% von dem, was die meisten Privatanleger wissen müssen, was kompliziert ist, was genuin, brutal, fast unmöglich schwer ist die Psychologie, spezifisch zu psychologische Transformation, die Menschentrend, die Wohlstand durch Investitionen aufbauen, von Menschen, die genau daran immer wieder scheitern. Ich nenne es den Bergang vom Konsumenten zum Eigentummer. Lassen Sie mich beschreiben, was ein Konsument sieht, wenn auf einen 100-Euro-Schein blickt. Ein Konsument sieht Kaufkraft, sieht, was dies 100 Euro kaufen kann. Ein Abendessen in einem Restaurant, das schon lang ausprobieren wollte. Ein Kleidungsstück, das sieht woken bewundert. Ein Abonnement für einen Dienst, der Unterhaltung für einen Monat bietet. Die 100 Euro sind der Preis für das Ticket. Es ist unlösbar gegen ihn spezifisch Menschenvergnügen oder Bequemlichkeit. Nun lassen Sie mich beschreiben, was ein Eigentummer sieht, wenn auf diesel 100 Euro blickt, sieht ihn Einheit Capital, die, wenn sie richtig eingesetzt wird, sich durch die Wirtschaftswelt verbreitet, in mit weiteren Einheiten Capital im Schlepptau erklärt, sieht den Beginn einer Kettenreaktion, sieht einen Soldaten, der, wenn richtig instruiert wird, weiter Soldaten rekrutiert in ihn Armee bildet. Das sind nicht nur industrielle Einstellungen, es sind komplett verschiedene Betriebssystem, die auf derselben Hardware laufen. Der Bergang vom Konsumenten zum Eigentummer wird nicht dadurch gebaut, dass man das richtig beschließt oder am richtigen Seminar teilnimmt. Wird dadurch gebaut, dass man sein erst real Investition terteit. Es geht nicht ein hypothetisches Investment. Es ist kein fiktives Musterdebit, das Sie in einer App verfolgen, und next Geld zu nutzen. Es ist ein real Investition mit realem Geld, das Sie verdienen und das Sie investiert haben, anstatt es auszugeben. Dies erst Investition ist primär kein finanzieller Akt. Es ist ein psychologischer Akt. Es ist der Moment, in dem Sie auf 100 Euro, 500 Euro oder welchen Betrag blicken, den Sie aus Ihrer Sicherheitsrehr in Ihrem Einkommen abzweigen konnten, und sich dafür entscheiden, es zur Arbeit zu schicken, anstatt es im Konsum zu verpulvern. In dem Moment, in dem Sie dies will treffen, wird sich etwas in Ihrer Beziehung zu Geld. Sie beginnen, Preis anders zu sehen. Wenn Sie 20 Euro für ein Abendessen ausgeben, das nicht sonderlich notwendig war, werden Sie vielleicht zum ersten Mal bemerken, dass dies 20 Euro auch ein potenzielles Investment wären, das Sie geleitet haben. Es geht nicht schuldvoll, es geht Bewusstsein. Ein Eigentummer ist sich permanent bewusst, dass jeder ausgegeben Euro ein Euro ist. Durch investiert werden kann. Für die meisten Menschen ist das Werkzeug ein kostengünstiger Indexfonds, der einen breiten Marktindex abbildet. Nicht weil es das aufregendste Investment ist, sondern weil es kein Spezialwissen erfordert. Es verlangt minimal Gebühren. Es ist hochgradig liquid, und die historischen Ertrag lang sich in ein Binden geniug, sie über die Zeit ernsthaft dabei zu halten. Es verlangt nicht von ihnen, Gewinnerakten ausschulden. Es verlangt nicht, dass sie Marktcyclen vorhersagen. Es erfordert schlicht, dass sie ein Stück der gesamten Wirtschaft kaufen und es halten, worin die Wirtschaft wuchst. Sie wuchst, weil Menschen permanent kreativ, permanent erfinderisch, permanent motiviert sind, ihr Lebensbedingungen zu verbessern. Solange Menschen existieren und sich in Kooperativen, Wirtschaftsstruktur organisieren, nimmt der Mehrwert dieser Kooperation mit der Zeit zu. Ein Stück dieses Mehrwerts zu besitzen, ist der Verlässlichkeitsmechanismus zum firmigen Softbau, der gemeinsam zur Verfügung steht, der kein professioneller Investor ist. Aber hier ist der entscheidende Punkt. Sie nennen das nicht wirklich glauben, bis sie es in der Praxis erfahren haben. Sie nennen den Unterschied zwischen konsumieren und besitzen nicht aus einer externen Perspektive fühlen. Sie müssen den ersten Schritt tun, die erste Investition machen, selbst wenn sie klein ist, besonders wenn sie klein ist. Die Summe ist weniger wichtig durch die Transformation selbst. Beschleuniger wir, der Sensationsmotor, nun kommen wir zu dem Mechanismus.
aber den am meisten gesprochen, der am meisten zitiert, am meisten gefeiert und am wenigsten verstanden Word, der Sensations. Man sagt, Albert Einstein haben das Weltwunder gennen. Ich habe dies Idee im Lauf meiner Karriere in verschiedenen Formen wiederholt, und dennoch, trotz seines Ruhms, trotz der tausenden von Artikeln, Videos und Seminaren, die am gewidmet sind, verhält sich die Beberwegen Mehrheit der Menschen, die das Konzept intellektuell verstehen, nicht so, als ob sie es verstanden. Ich mag versuchen zu erklären, warum. Der Grund, warum Menschen den Sensations verstehen, sich aber nicht danach verhalten, ist, dass der Sensations auf einer Seite Skalia period, die kurzfristig emotional und sichtbar ist. In den ersten Jahren der Aufsensing sind die Zahlen bescheiden aus, fast schon peinlich bescheiden. Sie investieren 1000 Euro, und der Wert wuchs 10% pro Jahr. Nach einem Jahr haben sie 1100 Euro. Sie haben 100 Euro gewonnen. Sie haben dafür gearbeitet. Sie haben beim Konsum verzichtet, und nun haben sie 100 Euro mehr, als sie anfangs hatten. Das fällt sich nicht wie ein Weltwunder an. Es fällt sich an wie etwas Kleines und Unscheinbares, das im Hintergrund passiert, wenn viel interessanter und unmittelbarer Dinge im Vordergrund ihres Lebens geschehen, und weil Menschen tiefgehend von der Gegenwart beeinflusst werden, weil unser emotionalen System durch die Evolution auf die unmittelbare Welt von Raubtieren, Jahreszeiten und täglichem Hunger kalibriert werden, nicht auf die abstract Welt der vielschichtigen Finanzplanung. Macht dies die kleine Dynamik der empfänglichen Urteil sehr schwer, das Engagement aufrechterhalten. Die Menschen blicken auf die kleinen Zahlen in den ersten Jahren und sehen den Schluss, dass etwas nicht stimmt. Die Strategie funktioniert nicht. Sie aber sehen etwas. Es muss einen schnelleren Weg geben. Und dann schickten sie das Kapital um. Sie versuchen einen anderen Ansatz. Sie jagen dem Sektor hinterher, der gerade boomt, der neuen aufregenden Technologie, der Gelegenheit, die der Schwager beim Familienfest erwin hat. Sie unterbrechen die Akkumulation, und indem sie den kumulativen Effekt unterbrechen, beschneiden sie permanent den einzigen Teil der Curve, der ihr Leben verändern kann. Hier ist das Bild, das sich in ihrem Kopf verankern möchte. Das exponentiell Wachstum ist kein gerade Linie. Es ist nicht einmal ein sanft Curve nach oben. Es ist eine Linie, die für eine Langzeit so aussieht, als würde sie sich kaum bewegen, und dann, ab einem bestimmten Punkt, beginnt sie zu drehen, steht dann, beschleunigt und wird schließlich fast vertical. Die entscheidende Erkenntnis ist dies: der Wohlstand liegt nicht am Anfang der Curve. Der Wohlstand liegt im hinteren Teil der Curve. Der Wohlstand liegt in der vertikalen Section. In der vertikalen Section passiert die Magie. In der einzige Weg, zur vertikalen Section zu gelangen, besteht darin, langjährigem Spiel zu bleiben, dort anzukommen. Nun 90% means Netterwürmchens wurden erst nach meinem 50. Geburtstag akkumuliert. Die Großmehrheit wird in den letzten 2 Jahrzehnten means Berufslebens angehaucht. Nicht weil ich mit 50 Herder gearbeitet habe als mit 25. Nicht weil ich kluger oder disziplinierter werde, sondern weil die Maschine, die ich seit 3 Jahrzehnten ließ Betrieb, endlich den steilsten Teil ihrer Kurve erreicht hat. Jenner Schneeball, der seit meiner Jugend in Omaha den Hanghinnerl, war endlich Roggenia geworden, so dass jedem Drehungen wahrhaft riesig Menschen Boden abdeckt. Jed Unterbrechung, Jed den Cheating zu liquidieren, sich schickten, Guen mit zu nehmen, und sie auszugeben anstatt sie zu reinvestieren, setzt die Kurve wieder zurück. Es geht nicht nur darum, den aktuellen Guen zu verlieren, sondern auch darum, die Aufsensing aller zukünftigen Guen auf dieses Kapital zu verlieren. Der Sensationsmotor Verling in Sosch vor allem anderen, in Art von Geduld, die in unserer Kultur arguen Literatur zu praktizieren ist. Wir leben in einer Welt, die auf Mittelbarkeit ausgelegt ist. Das Telefon liefert das Ergebnis in Sekunden. Das Essen kann in 30 Minuten. Das Paket erscheint in 2 Tagen in der Haustür. Der Sensations bewegt sich über Jahrzehnte. Den Motor des Sensations zum Laufen zu bringen, müssen sie ihn Figkeit entwickeln, mit Linguell zu gehen, die genuinely rar ist. Sie müssen sich damit Wolflin, kleinen Zahlen beim langsamen Wachsen zu sehen. Sie müssen zu der Art von Person werden, die auf einem Stuhl sitzen bleiben kann, wenn die Welt sie herum in einem Zustand permanenter Aufregung ist. Das ist kein klein psychologische Leistung. Es System der anspruchsvollsten Aufgaben, die ich einen anderen Menschen bitten kann. Aber die Menschen, die es schaffen, die Menschen, die den Motor konsistent fördern, innerbittert beschützen und in langjährigen Ruhe lassen, die Ideal Curve zu erreichen. Das sind die Menschen, die einst Tages zurückblicken und feststellen, dass die kleinen Ersparnisse, mit denen sie angefangen haben, sich in etwas verwandelt haben, das sie selbst überdauern kann. Beschleuniger 5, der Einkommens-Multiplik. Die ersten 4 Beschleuniger befassen sich hauptsächlich damit, wie sie sparen und wie sie ihre Ersparnisse nutzen. Dieser 5 Beschleuniger ist anders, befasst sich damit, wie sie Einkommen in sich generieren, und spezifisch damit, wie sie die Obergrenze von ihrem Einkommen entkoppeln. Lassen sie mit 2 Personen zeichnen. Die erste
Person Verdian ein Einkommen, das Vollständig von der Anzahl der gearbeiteten Stunden multipliziert mit dem Wort besten Wort, den sie pro Stunde hält. Sind kompetente Fachkraft. Sie sind respektiert. Sie werden berücksichtigt nicht. Aber ihr Einnahmen haben ein Deckel, weil ihr Arbeitsstunden ebenfalls ein Deckel haben. Ein Tag hat nur begrenzte Anzahl von Stunden, so wie das Jahr nur begrenzte Anzahl von Tagen hat. Und der Wort, den sie pro Stunde halten, ist verhandelbar, wuchs aber nicht exponentiell. Egal wie geschickt sie werden, wenn sie aufhören zu arbeiten, sei es durch Eigenwohl, durch Krankheit, durch das Alter oder durch den Wirtschaftskreis, bricht das Einkommen ein. Der Hahn wird zugedreht, der Fluss endet. Dies Person Verkaufszeit, und Zeit ist, wie ich schon oft gesagt habe, die einzige Ressource, die nicht wieder aufgefüllt werden kann. Dies White Person hat zumindest einen Teil ihrer Einkommensgenerierung anders strukturiert. Sie hat ein oder mehr Einkommensziel geschaffen, die nicht der direkt und kontinuierlich aktive Prozess erfordern, einen Fluss zu generieren. Wie sind dies Dividenden aus Aktien, die sie akkumuliert hat? Wie sind dies Tandemen aus geistigem Agentum, das sie erschaffen hat? Wie sind dies Einnahmen aus einem kleinen digitalen Business, das uns sie appariert? Wie sind dies Medienahmen aus einer Immobilie? Wie ist dies eine Agentur, die sie aufgebaut hat und die durch angestellt guften statt durch ihre eigene Arbeit? Das sind das, was it skalierbar Einkommensstrom nennen, und das definierende Merkmal ein skalierbaren Einkommensstroms ist, dass Potenzial wachsen kann, und das der Eigentummer entsprechend mehr Personenzeit investieren muss. Wenn sie ihr Zeit verkaufen, wird ihr Einkommen fundamental durch menschliche Kraft generiert. Die Maschine schaltet sich ein, wenn sie sich einschalten, und bleibt ausgeschaltet, wenn sie sich ausschalten. Wenn sie einen skalierbaren Einkommensstrom besitzen, haben sie das eingeführt, was Ingenieur ins White Energy Kehl nennen. Die Maschine hat ihren eigenen Motor, Sil Guff, ob sie ein Wesen sind oder nicht. Nun möchte ich vorsichtig sein und realistisch bleiben, denn ich sehr viel Menschen dieses Konzept missverstehen, was sie ins Desaster fort. Einen skalierbaren Einkommensstrom aufzubauen, passiert nicht mal eben schnell. Es ist am Anfang nicht passiv. In den Anfangsphase verlangt das Erschaffen ein skalierbaren Einkommensstroms normalerweise mehr Aufwand, mehr Zeit und mehr psychologisch Widerstandskraft, als einfach nur ein Gehalt zu beziehen. Sie ersetzen die Arbeit nicht. Sie leisten zusätzlich Arbeit von anderer Qualität. Arbeit, die sich, wenn es die richtige Arbeit ist, irgendwann ausschalten wird auf ihn wies, die in keinem Verhältnis zu dem fortlaufenden Aufwand steht. Der Tag ist, sie zu erhalten. Das Schlüsselwort lautet irgendwann. Das verlangt Dieselgeld, die wir beim Motor besprochen haben, die hiergetic nicht auf Finanzinstrument angewendet wird, sondern auf die Geschäft, System und Vermögenswert, die sie bauen. Die Reihenfolge, die ich empfehle, ist dies. Versuchen sie nicht, einen skalierbaren Einkommensstrom aufzubauen, bevor sie die Sicherheitssperre etabliert haben, versuchen sie es nicht. Bevor sie angefangen haben, Figiden zu akkumulieren, beginnen sie damit, es selbst neben Projekt aufzubauen, finanziert durch die Energie in die kleinen Kapitalmengen, die durch die ersten vier Beschleuniger freigesetzt wurden, seien sie extrem misstrauisch gegenüber jedem Ansatz für skalierbares Einkommen, der Schnellergebnis verspricht. Schnellergebnis bei skalierbarem Einkommen kommen fast nahe unversteckt Kosten nu, versteckt Risiken oder die Notwendigkeit eines größeren fortlaufenden aktiven Aufwand selbst, endigen dig, oder Nakeltigetitsbrum, die sichtbar werden, nachdem der anfänglich Schwung nachlässt, sie werden auf der Basis von echtem Wort gebaut. Der realen Menschen geliefert wird, Menschen, die real Problem haben, wenn sie ein genuines Problem identifizieren können, dem will Menschen gegenüberstehen, wenn sie Fähigkeiten besitzen, die relevant sind, dieses Problem zu lösen, und wenn sie Diesel herum ein System bauen können, das nicht der ständig Prozess erfordert, Wort zu stiften, dann haben sie das Modell für einen skalierbaren Einkommensstrom. Die spezifischen Details können von Person zu Person, von Fähigkeitsbundle zu Fähigkeitsbundle, von Markt zu Markt enorm variieren, was nicht variiert, ist die zugrundeliche Architektur, Wirtschaftung plus Systematisierung plus Agendaman, Vermögenswerten, dies formal funktioniert seit länger Zeit, Beschleuniger 6, das Firmenschneisfundament, im Gefüge der Sechspunkt ist der sechsten letzte Beschleuniger das, was Menschen, die Wohlstand aufbauen, von Menschen unterscheidet, die ein dauerhaftes Firmenschneis schaffen, und genau dieser Aspekt ist dies. Denn die meisten Finanzberater niemals ansprechen, der Erhalt der Grenzen dessen appariert, was sie normalerweise als Finanzen definieren, it nennt das Firmenschneisfundament. Das Firmenschneisfundament ist die Gesamtheit von Vermögenswerten, und ich nutze das Wort Vermögenswert im weitestmöglichen Sinn, die sie bewusst so aufbauen, dass sie ihr eigenes Engagement überdauern. Lassen Sie mich erklären, was ich meine, wenn die meisten Menschen in ein finanzielles Firmenschneis denken, denken sie in das Erbe, sie denken in das
das, was sie ihren Kindern hinterlassen, when sie sterben, sie denken in das Testament, die Nachlassregelung und die Verteilung der akkumulierten Wohlstands, das ist in Dimension der Vermächtnisses, aber es ist die Kleins von ihnen, das umfassen Vermächtnisfundament in Thilt 3 Elemente, in Jeeds von ihnen verbendet sich auf sein eigen Wies, das erste Element ist das Relational, Kapital, dies ist das Netzwerk aus Vertrauen, Wohlwollen und Nektarverbindung, das sie über ein ganzes Leben hinweg aufbauen, indem sie Menschen mit Integrit und große Gigit begegnen. Relationales Kapital erschöpft sich nicht in ihren linken Verbindungen oder der Anzahl ihrer Follower oder der Grade ihres Adressbooks, es ist etwas viel spezifischers und Whitehouse, wird Wallers als all dies Dinge. Relationales Kapital ist die Antwort auf ein einzig Frage, wenn sie jemanden mit einem Problem anrufen, mag dies Person ihnen helfen, nicht weil sie sich verpflichtet fühlt, nicht weil sie etwas im Gegenzug erwartet, sondern weil sie im Lauf der Zeit wirklich Wort in ihr Leben gebracht haben, weil sie mit Ehrlichkeit und Fürsorge behandelt haben und weil ihr Charakter ihr Vertrauen gewonnen hat. Ich habe schon Geschäft über 100 von Millionen Euro auf der Basis seines Handschlags abgeschlossen, nicht wegen means Netterwürmchens, nicht wegen means Anwaltsteams, sondern wegen der relationalen Kapitals, das Überjahrzehnte des Gerens mit absoluter Integrit akkumuliert Word, die Menschen auf der anderen Seite dieser Verhandlungen wussten, das mein Wort verlässlicher war als ein Vertrag. Dies Art von relationalen Kapital generiert wirtschaftlich Ertrag, die auf keiner Tabellencalculation berechnet werden können, Gelegenheiten, die niemals inseriert werden, Partnerschaften, die Ressourcen aller Verbal Problem, die jealous werden, bever sie zu Christen werden, Netzwerk, die sich exponentiell aufwerten, worin jedes Mitglied wuchst, das zweite Element ist das Intellectual Capital, dies ist der angesammelt Schatzen Wissen, Strukturen, mentalen Modellen und praktischer Weisheit, den man im Lauf eines Lebens Waller ernsthaftem Lesen, sorgvoll Tiger Beobachtung und ehrlicher Reflexion über die eigenen Erfolge und Misserfolge, entwickelt, das Intellectual Capital multipliziert sich anders als das Finanzielle Capital, es verdoppelt sich nicht als 7 Jahr nach einer Formel, aber es produziert das, was ich als die Hebelwirkung der Klarheit betrachtet, je mehr Mental Modell sie verinnerlicht haben, desto schneller und präziser können sie in neue Situation beurteilen, je mehr historischen Kontext sie verstehen, desto klarer können sie identifizieren, wann in aktuelle Situation ein Spiegelbild von etwas ist, das schon einmal passiert ist, dies Klarheit, konsequent über die Zeit angewendet, vermeidet die enorme Anzahl von kostspieligen Fehlern, und wie es schon sagt, ist das Vermeiden von kostspieligen Fehlern vielleicht die mächtigste Strategie zum vermögen Softbau, die normalen Menschen zur Verfügung steht. Das dritte Element ist das Charakterkapital, dies ist das wichtigste, das Charakterkapital ist das immateriellste der drei und das permanenteste. Es ist schlicht dies, die Art von Person, zu der sie geworden sind, konsistent demonstriert Eberjahrzehnte von in Skydungen, die getroffen wurden, wenn niemand hinzig. Ich habe einen einfachen Test, den ich mein ganz Karriere übergenutzt habe, bever ich ihn wichtigen Cheating treff, frage ich mich, why ich mich vollen Word, wenn ein Reporter einer großen Zeitung genau das, was ich tun wollte, auf der Titelseite beschreiben Word, es ging nicht nur darum, ob die Soch legal war, sondern ob sie mich stolz machen Word. Dieser Test hat mich verwillen Problemen duart, nicht weil ich Angst vor der Zeitung hat, sondern weil das konsequente und wendende Tests überjahrzehnte die Art von Person geformt hat, die ich bin. Der Test ist nicht nur ein Filter, ist ein Trainingsprogramm, in ein überjahrzehnte trainierter Charakter Word zu etwas, das fast schon automatisch funktioniert. Das Charakterkapital ist die Basis, auf der ändern Formen von Wohlstand ruhen, und es ist finanzieller Wohlstand fragil, sieht die falschen Partnerin, generiert die falschen Anreize, und nicht dazu, die Schwicken der Person, die im Besitz, zu verstärken, mit dem Werden ändern Formen von Kapital produktiver, Geschäft werden mit weniger Rebbing abgeschlossen, Partner bleiben länger loyal, Problem werden, schneller jealous, und wenn die Dinge schief gehen, und die Dinge gehen immer schief, ist es der Charakter, der es erlaubt, den Schlag zu observieren, die Beziehungen zu wahren, und aus einer Position der Vertrauens in Stat des Misstrauens neu zu beginnen, die Sequenz im System, lassen sie mich nun dies sechs Beschleuniger zusammenführen, denn die Reihenfolge ist genauso wichtig wie die Komponenten selbst, das Polster kommt st.immer, und es ist jeder in der Aufwand endlich für Unterbrechungen durch die normalen Schocks des Lebens, sie können nicht auf einem Boden bauen, der sich ständig unter ihren Fuhren verschiebt, die Akkumulation von Figiden können weiter still, parallel zum Aufbau des Polsters, wenn sie finanziell stabil aufbauen, bauen sie simultan die Erwerbskraft auf, die als Beschleunigen Word, was dann kommt, der Erstvermögenswert kommt in dritter Stelle, sobald die Sicherheitsrehre etabliert ist und das Bundle in Figiten beginnt, sie auf dem Markt abzuheben, in die Ehren sie
sie den Bergang von Konsumenten zum Eigentummer, sie machen ihr erst Investition, sie starten den Zinsessionsmotor, der Zinsessionsmotor muss, sobald Guf, kontinuierlich geschätzt und gefördert werden, selbst wenn alles passiert, ist der Prozess, der im Hintergrund abläuft in allen anderen Aktivitäten unterliegt, die still Accumulation, die Eberjahrzehnte den wichtigsten Teil ihres Wohlstands produziert, der Einkommens-multiplich Word parallel zu allem anderen Aufgebot, erfordert aber, das Fundament der Vorhergen Beschleuniger zur stable steht, der Skalierbar, Einkommensstrom verstärkt den Zinsessionsmotor, das für Investitionen in verfügbar Kapital und reduziert gleichzeitig die Abhängigkeit von einer einzigen Einkommensquelle, und das Fundament ist nix, das sie irgendwann beginnen und beenden, ist etwas, das sie jeden Tag bauen, in jeder Interaktion, jeder Entscheidung, jedem Moment, in dem sie integer Bequemlichkeit, große Gigat Akkumulation, langfristiges Denken sofortige Befriedigungen, dies sechs Beschleuniger arbeiten zusammen als ein System, nicht als unabhängige Strategien, sondern als ein System, entfernen sie das Schutzpolster, und das System wird fragil, entfernen sie die Figiden, in dem Motor fällt der Treibstoff, entfernen sie die Anfangsinvestition, in der Zinsessions startet niemals, entfernen sie die Geduld, die den Motor schützt, und die Kurve reicht niemals die Vertikalsektion, entfernen sie das Skalierbare Einkommen, und sie bleiben abhängig vom Tausch von Zeit gegen Geld, entfernen sie das Fundament, und der Wohlstand, den sie bauen, hat kein Wurzeln, ist nicht permanent, hat kein Fähigkeit, sie zu überdauern, zusammen, in der richtigen Reihenfolge zusammengeführt, aufrechterhalten mit der Geduld und der Disziplin, die Struktur Verling, produzieren sie etwas, das die meisten Menschen niemals direkt erfahren werden, das will von ihnen aber von allen mit einer Mischung aus Bewunderung und Ratlosigem Leben, der Menschen beobachten, die sie als erfolgreich betrachten, die finale Wahrheit, ich mag mit etwas schließen, das ich für wichtiger hält als ander, was ich heu gesagt habe, ich habe den Großteil einer Stunde damit verbracht, über Beschleuniger zu sprechen, über Mechanismen, System, Strukturen, Strategien und alles, was das Wissenslied, ich had das nicht geteilt, wenn ich nicht glauben würde, das ist die finanzielle Trajektorie der Menschen verändern kann, die ist wenden, aber ich mag in einer Sache ehrlich zu ihnen sein, der Reichstag means Lebens war nicht der Tag, in dem mein Netterwürmchen $1 Milliard überstieg, es war nicht der Tag, in dem Berkshire Hathaways am ersten Mal auf der Fortune 500 List erschien, es war nicht der Tag, in dem ich Präsidenten die Handshuttle oder die Freiheitsmedal der Präsidenten erhielt, der Reichstag means Lebens war ein ganz normaler Dienstag in Omaha, mein Frau las im Zimmer nebenan, ich kann hören, wie sie die Seiten umleiter, mein Kinder waren gesund, ich tat in Arbeit, die ich wirklich lieb, ich hat genjug, mehr als genjug, ich heb Menschen getroffen mit einem Netterwürmchen, das senmal so grog war wie means, die jeden Cent für das eingetauscht hätten, was ich in jenem Moment hat, sie hatten die Zahlen auf dem Bildschirm, aber der Bildschirm war leer, da war nix dahinter, kein Lieb, kein Vertrauen, kein Echtwurm von den Menschen, mit denen sie ihr Leben teilten, Geld ist ein Werkzeug, es ist eins der mächtigsten Werkzeuge, die Gier funden werden, weil es austauschbar, tragbar, lagerbar und betragbar ist, es kann problemlosen, die kein anderes Werkzeug lösen kann, es steht ihnen Optionen, es steht ihnen Zeit, es befreit sie von der Tyrannie des Mangels, aber ein Werkzeug ist immer nur so wertvoll wie das Leben, dem ist dient, die Beschleuniger, die ich heute beschrieben habe, werden funktionieren, wenn sie mit Disziplin und Geduld wenden, werden sie ihr finanzielles Leben verändern, da bin ich sicher, aber ich mag, dass sie sicherstellen, dass das finanzielle Leben, das sie bauen, im Dienst eines wirklich reichen Lebens steht und nicht nur einer bloßen Illusion, ein Reichsleben im vollen Sinn, ein Leben voller Menschen, die ihnen Vertrauen, weil sie ihr Vertrauen verdienen haben, in Arbeit, dies Gold, weil sie real Problem für real Menschen lässt, seid, dieser Verfügungsstätte für die Dinge, die Existenzleben zwart machen, die Freiheit, nie zu sagen zu dem, was falsch ist, und ja zu den Dingen, die wichtig sind, welche unabhängig davon, was Gemmen sonst aber in dieser in Sky Dingen denkt, das ist das Imperium, das ich für sie will, bauen sie nicht nur ein Portfolio, nicht nur in guten Verlustrechnung, sondern ein Imperium der Freiheit, ein Imperium der Vertrauens, ein Imperium, gebaut auf dem Fundament dessen, wo sie im besten wirklich sind, die sechs Beschleuniger sind der Mechanismus, aber sie sind der Architekt, entscheiden sie, was sie bauen wollen, und bauen sie es. Das ist alles, die Konzept, die wir besprochen haben, vollständig zu verinnerlichen, müssen sie,